Dahinter, darüber, davon. I'm sure you have come across these words at some point or the other. But what do they mean? Let's find out. Alright, so the use of these words is not really as complicated as it looks. I'll tell you how. These words are a combination of da and a preposition. If the preposition begins with a vowel, like über, an, auf, etc., then a r is added in between to make the pronunciation smooth. Darüber, daran, darauf, yeah? And if the preposition does not begin with a vowel, like hinter, nach, von, then only da is placed before it. For example, dahinter, danach, davon, etc. Okay? These da words can be used in mainly three categories. First is as pronouns for things using Verben mit Präpositionen. Als Pronomen für Dinge bei Verben mit Präpositionen. We know how to make simple sentences using them, right? Der Mann ärgert sich über die unterbrochene Internetverbindung. Der Kunde fragt die Verkäuferin nach dem Preis des Kleids. If you don't know what I'm talking about or want to learn more on how to use Verben mit Präpositionen, watch this lesson first. Now these da words are used as answers to a question which uses a verb with preposition. Let's take sich ärgern über as an example. Ärgert der Mann sich über die unterbrochene Internetverbindung? Ja, ärgert sich darüber. So what happened here is, to avoid repeating this entire unit here, we use da plus über, the preposition used in the example. Ärgert sich darüber. He is annoyed by that. Let's look at another example. Fragt der Kunde die Verkäuferin nach dem Preis des Kleids? So here, we want to avoid repeating this unit here. Ja, fragt sie danach. Yes, he's asking her about that. Simple, no? This pretty much is the core function which you will see in other uses of these da words too. Should we practice now? Let's do these exercises together. Hat Herr Stein auf deine E-Mail geantwortet? What do we want to avoid repeating here? Auf deine E-Mail, right? So the answer is nein, hat noch nicht darauf geantwortet. The second one is, nimmt dein Sohn an einem Gesangswettbewerb teil? What do you think is the answer? Richtig. Ja, nimmt daran teil. And the last one is, hilft der Junge seiner Mutter beim Geschirrspülen? Ja, hilft ihr dabei. Sehr gut. The second role of da words is as adverbs for place and position of things. Als Adverb für Ortsangaben. For example, let's say you're asking someone for directions, right? Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Sterne? The other person might answer, gehen Sie die Straße geradeaus bis zu einer Bibliothek und rechts daneben ist das Hotel. Head straight ahead till you reach a library, and on the right next to it, next to what? The Bibliothek, the library, yes, is the hotel. Let's take a simpler example. In der Mitte steht ein Bett, ja? Links neben dem Bett steht ein Kleiderschrank.
Now here, to avoid repeating the word Bett again, we'll just say, links daneben steht ein Kleiderschrank. On the left next to it is a wardrobe. Similarly, in der Mitte steht ein Bett. Rechts neben dem Bett steht eine Lampe. How would you rewrite this otherwise? In der Mitte steht ein Bett. Rechts daneben steht eine Lampe. You can do the same with other prepositions too. For example, in der Mitte steht ein Bett. Auf dem Bett liegen viele T-Shirts. So we will change this to darauf liegen viele T-Shirts. Many T-shirts are laying on it. Easy, no? Now it's your turn. Replace the highlighted text with the correct da word. In der Mitte steht ein Bett. Davor schläft ein Hund. Darüber hängt noch eine Lampe. Und dahinter ist ein Fenster. Are you with me so far? Great. Just to practice some more, you can do this exercise as well. Replace the highlighted text with da words and write your answer down in the comments. Moving on, the final role of da words is as adverbs for time, als Adverb für Zeitangaben. Let's look at these two sentences. Ich muss erst noch die Küche putzen. Nach dem Putzen können wir ins Kino gehen. Now, to avoid repeating this section, we will use da plus nach, which is danach. Ich muss erst noch die Küche putzen. Danach, after that, after the cleaning, yes, können wir ins Kino gehen. Let's take another example before we practice. Täglich koche ich das Abendessen. Bei dem Kochen höre ich gern Podcasts. So here we don't want to repeat this unit again. So we will use da plus bei. Täglich koche ich das Abendessen. Dabei, when doing that, höre ich gern Podcasts. Simple? Here is a question for you. Replace the highlighted text with the correct da word. Sehr gut. Du darfst Fußball spielen gehen, aber du musst davor die Hausaufgabe machen. Now there's another situation where these da words can occur. Words like damit and dadurch can be used as conjunctions. Damit as a conjunction means so that. For example, täglich gehe ich ins Fitnessstudio, damit ich fit bleibe. I go to the gym every day so that I remain fit. Yeah? And if you want to go a bit more advanced, dadurch das means as a result of something. Dadurch, dass du viel übst, kannst du schnell Gitarre lernen. You can learn to play the guitar quickly by practicing more. You don't really have to worry about this now. Just focus on the first few uses of these words. That's it. If you want to learn more about Verben mit Präpositionen, make sure you watch this lesson right here. And if you found this video helpful, do consider to like and share it with your friends. And don't forget to subscribe if you haven't so far. And I'll see you in the next lesson.